Nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. Nakhalanga Pet Matebula. Imane amukela mbulavuleri wa COSATU nkulukumba Sizwe Pamla. Mhlekazi, good afternoon and welcome to Mgalalo NFM. Afternoon to you and your listeners. We have several issues that I want us to discuss, Mr. Pamla, with regard to you as a Congress or as a union or as an amalgamation of unions. Let's start from the beginning, if we may. The Ministry of Finance was outlining issues that talks to assisting workers during this period of fighting the pandemic. What were the key issues that you pinpointed from his address yesterday as COSATU? Well, look, just about the majority of his proposals actually were contained in our submission that we tabled at NETLEC a week ago. We had said, look, we need to have 350 unemployment grants reintroduced. We need to extend the UIF tests owners and property owners who have been severely impacted by the riots in KZN and Gauteng. And then we said we need the proposal that the Federation had tabled at NETLEC last year in June of access to retirement savings by those who are highly impacted by COVID-19. The one outstanding issue really that the minister didn't speak to was our proposal that we had also submitted, that we need the expansion of the presidential employment program. We had proposed that if they can add another 11 billion, we think that it will absorb more young unemployed people. We have seen quite a number of young people working as assistant teachers in the public service, and we think that if more resources can be invested in projects of that nature, it will be able to give some hope to young people. But the gist of the message coming from Treasury yesterday really was contained in what we wanted. So we are very pleased about that. Now, when we talk of these retirement funds, is it applicable to both public and private? Yes, when we initially suggested and proposed it in May 2020, we had excluded public service. We were focusing really on the private sector. But after much deliberations, there was a consensus to say, no, the public service workers should not be left behind. And one of the reasons why we actually ended up involving public service was that these are the people, if you look at the current number of public servants, 1.2 million, I think. So something like 700,000 of them don't have houses, and they don't qualify for RDP houses. At the same time, they're highly indebted. So they are really struggling with debt service cost. But overall, if you look at what the Reserve Bank has been saying, an average worker in South Africa, they spend 63% of their income on debt service cost, from a bond to a card, to credit cards and other obligations. So it tells you that South Africans are personally highly indebted. So we felt this should cut across the board. Of course, this is voluntary. People aren't forced to do this, but we want this option to be available to those who see the need to access this money so that they can play catch up with their debts. Of course, the issue of voluntary, you know that it's not applicable. Remember the reason why we ended up with having this NCR, it was because if, for example, a bank will call me today and say, Matebula, we're giving you 5,000, even if I don't know what to use that 5,000 for, I would still collect it. But then, be that as it may, with Sizwe, now, don't you think this will affect them in the long run, particularly when they are now supposed to retire in terms of their financial well-being? We actually addressed that issue at NETLEC when it was first raised. I think there was a huge pushback from the National Treasury itself and also from asset managers. Of course, asset managers just wanted to keep the money so that they can pay themselves exorbitant bonuses. They're not really interested in the fate of retirees at the end of the day. So in addressing this issue, we pointed out, if, for an example, because of COVID, for 2-3 months, you were not able to earn
an income, but you were surviving on a UIF stipend. So already you are getting letters from your bank reminding you of the fact that you are lagging behind when it comes to your bond payments. Let's talk about a house. Yes. You are likely to lose that house because the wages are stagnating. The production levels of the economy are really at the lowest ebb. So what you are likely to do is to lose a house that you have paid for years. Now, people say, keep your retirement savings, but when you retire, you don't have a roof over your head. So the money that is supposed to cater for your retirement needs is then spent on really looking for a roof over your head. So you are back to square one. The same with debt. People think that if you don't settle your debts now, when you retire, they disappear. No, actually, creditors, they garnish your retirement savings and they get what you owe them. And then your pension fund hands over what is left, the change that's left. So you aren't going to help people by saying that they must kick the can down the road. No one will retire comfortable if they don't have a roof over their head during their working days and they are unable to settle their debts while they are working. In fact, 50% of South African economy is dependent on consumer spending. This money will be infused back into the economy and it will sustain the jobs that will otherwise have been lost. If you don't sustain those jobs, what is likely to happen is that people are going to be retrenched. And retrenched people, they cash out their retirement savings. So those people are not talking about retirement because they are now unemployed. So the idea of this is about looking for people during their retirement days. It assumes that these people will work up until retirement age, number one. It assumes that when they get to that level, they will have a roof over their head. They will not be indebted, which means their retirement savings will not go towards settling the debts they couldn't settle during their working days. So we have addressed this issue to say, no, you cannot be so fearful of the future that you fail to address the presence of the problems of today. Let us address today's problems in a responsible way, in a measured way, and then we can work towards ensuring that we do, all of us, have a sustainable economy that will guarantee all of us a sustainable future. And how soon is this a kind of proposal going to be enacted? I'm saying this because, like you said, it's not for the first time that this issue was raised. It was raised even in 2020, but it was not enacted because of the kind of pushbacks that it received, even from the Ministry of Finance. Now that it seems to enjoy the support, how soon is it going to be enacted? Look, when we first proposed this in June, COSATU has been doing a lot of work to keep this thing alive. Actually, the reason why the minister himself ended up talking about it is because we have been consistently raising it at NETLEC. We have confronted the president about it. We have confronted the National Treasury. We have lobbied other progressive forces to rally around this. Look, it's not the first time the minister is talking about this. He actually talked about this if you look at the midterm budget policy statement of October last year. So it's because there were many people inside the National Treasury who have been very cynical and saying that you cannot bail out people. The reality is that everybody else is receiving a bailout except workers. So the fact that we don't have a legislation, because a legislation is needed to make this possible, is something that it makes us really angry as the workers. Because I can tell you, in Parliament, we lobbied so hard that the Democratic Alliance, quite a very reactionary organization that tends to listen to asset managers and the private sector, actually formulated a bill because there was a division in Treasury and in the ANC caucus. They formulated a bill and said, we are prepared to back COSATU to a point where we'll submit a bill. The only difference we had with their bill was that they wanted people to access 70% of their retirement savings, and we only wanted 30%. But the point is, we have done a lot of groundwork in lobbying, not just at NETLEC, but lobbying even at a parliamentary level. So we hope that the pressure coming from all levels of society will be able to really convince Treasury to expedite the process. We hope that bill will be enacted, processed, and passed before the end of the year,
so that at the earliest, in early 22, people should be able to really, before the federal budget, should be able to be given a go-ahead to submit applications. I want to take a very short commercial break, but this is I want us to talk on a different issue now, the issue of public servants wage agreement. It's like there are differences within your member unions, and maybe if we can talk about that in the last 5 minutes that we still have with you, if you don't mind, Mr. Pamla. Inkulukumba Sizwe Pamla lava ibulana bona mingisero munghana lona FM hata na bona mahlweni la hi languta ka timhaka ta ku hambana ka minhlangano ya vatirhi loko swi ta ka timhaka ta miholo ya vatirhela mfumo, kambe ke leswi hi vulavula ngopfu hi swona a swi ri timhaka leti ta ku vatirhi hi ku angarhela vatirhi va tirhela mfumo na vatirhi vo ka va tirhaka ka tikhampani va nga tshika va kume mali ya vona leyi yi vekeriwaka ku va va yi kuma loko va heta va fikisa malembe yo karhi sweswinyana ku yi ta va kota ku pfuna ku hanya ku ya mahlweni hi ndlela leyo. Miehleketo wena u ri yini hi yo u vona ku ri miehleketo ya kahle ke holobye wa swa timali u vulavule na hi yona tolo loko a kha vulavula hi timhaka ta nxaxamelo wa hi laha mpfuneto lowu nga buriwa hi president wu nga ta famba a koho. Hi lava ku twa n'wangulo wa wehe ka 015-297-1855 ndakaes. The iketsetse zenza le show hi ku seketeriwa hi Standard Bank yi vuyile nakambe. Munghana Lonene FM yi lava leswaku u va wallet wise endzhaku ka lembe ro tika ra 2020 xipano xi vuyile nakambe ku tavelana na n'wina hi tidyondzo leti va ti dyondzeke eka swin'wana swa swihoxo leswi va swi endleke na ku humelela ka vona hi ku pfuniwa hi wallet wise. Yingisera nongonoko khoma ndlela hi ravumune rin'wana na rin'wanyana 3 to 6 ni ndzhenga ku twa xiphemu xa The iketsetse zenza le show xi tisiweke n'wina hi Standard Bank. Xana lala u ta balekela Frank muxanisi loyi u ta khomiwa ke? Xana xiyimo xi ta cinca nakambe eMakarapa City? Tolo to tala ravumune ra ti 5 August exikarhi ka 2 na 3 Mindhenga. Ku khensa ku va yingiserile u nga wina yin'we ya tivhochela ta 15 ta Shoprite ta 500 rand vhiki na vhiki. Dial *120*148#. USSD i mahala. Yi tiseka n'wina hi Anglo American. Nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. Nakhalanga Pet Mathebula. Ele ka 015-297-1855 a hi hetseleni na nkulukumba Sizwe Pamla va vulavulela Congress of the South African Trade Unions COSATU ka hi languta ka timhaka ta mpfuneto lowu languteriweke ka vatirhi hi ku angarhela hi ndlela yele. But Sizwe, thank you very much for holding the line for me. Please, let's talk a little about the public servants wage agreement as it stands now. As the mother body, are you happy about it? And what is your take with regard to the differences that seems to be existing within your member unions with regard to the very agreement that we are talking to? Well, of course, we are not happy with what has been presented. Firstly, not necessarily, we are not even focusing on what was negotiated this year. We are looking at the fact that the non-implementation of Resolution 1 of 2018 meant that the negotiations, as they were beginning, they were happening in a vacuum because there was a gap that was never filled. If you look at the salary base, the implementation of the third leg of that resolution of 2018 would have meant that you adjusted the salary base and then you therefore negotiate from an improved baseline. The fact that it was never implemented, it meant that we were allowing that vacuum to fall by wayside and continuing to acknowledge the previous baseline that should have been adjusted by the third leg. So that on its own is a grievance that we've always had. But of course, we understood that since we are following the court process, it will take time. So let us allow the Constitutional Court to resolve that issue in October. On this one, of course, if you look at what was presented, it does represent a shift because the understanding from National Treasury and everybody else was that government wasn't going to present anything. Currently, something like 18 billion has been negotiated on behalf of public servants. Is it enough? Of course, it is not enough, especially because also this time around, it doesn't speak to the adjustment of the baseline. But the entire idea of negotiating is that you negotiate based on the facts at your disposal. You can't negotiate in the alternative universe. So we had to look at what is currently available and what is possible. And we then said we will allow workers
to make a determination. Before an offer was presented, workers rejected it. They made inputs, and the second offer was presented. And as you rightly say, there are workers who are saying, look, based on our own understanding of where the state of the country is at and the economy, we think that we can live with this. We still are aggrieved about it, but we think we can live with this. But there are those who say, look, we find this totally unacceptable. We are in no position we're in no position to endorse this offer. Of course, when you are a federation with so many unions, you expect that. So we have allowed our unions to properly engage with members on the ground. And then we have a special CEC next week where we will be getting report back from these individual unions. And then the federation, the Central Executive Committee, will be able to give a guidance to the Public Service Union to say, based on the numbers and on the sentiments that are being expressed here, we think that this is how the federation should manage this process going forward. So until that time, that we have allowed the unions to come and present their stories and their sides to the CEC, we don't have an official position as a federation, but we have noted and continue to acknowledge what our individual unions are saying with regards to the offer. But we will have an opportunity next week to reconcile those competing positions and formulate a single position for a federation. From time to time, when I engage my listeners in this very program, particularly when we talk about the issues of jobs in South Africa, they will be talking to issues like the prevalence of agents, of which COSATU was against long time ago. They will be talking about the employment of people who are in this very country illegally. As COSATU, aren't you concerned that maybe the workforce that we were supposed to be having in South Africa is being sidelined by dubious or companies that are not willing to follow the laws that governs the issues of workers in the country? Well, it's a concern. That's why we constantly raise these issues and try to work with the relevant departments to resolve them. On the issue of labor brokers, for an example, that issue was resolved by a court of law that made it very clear that people can only be employed on a temporary basis for a period of 3 months. Beyond that, they have to be permanently employed. By definition, then it means labor brokers will fall off because labor brokers do not employ people on a permanent basis. Here's a challenge with the enforcement and implementation of that, is that number one, we have a problem of a weak Department of Labor, especially when it comes to its enforcement divisions. There's just not enough people there who are able to really look at all the sectors of the economy and ensure that there's compliance. Number two, the rate of unionization in South Africa is not at a level where it should be. Only 27% of workers belong to unions. That then becomes a problem because it means the entire 70-something% is out there and is vulnerable and is dependent on the benevolence of those employers. If the employers who actually want to operate within the confines of the labor laws, then they will have it easy. But if they broke employers who are dismissive of the country's labor laws, then we are going to see the persistence of these illegal activities, including the issue of foreigners in South Africa. We have rules that make it clear that these are the processes. If anyone wants to employ, this has to discuss skills and they are defined and all of those kinds of conversations. The Department of Home Affairs is actually central in giving permission for companies to employ people, and those people, they have to meet certain standards. The problem is that even on that front, the problem is that historically South African businesses, the ones who are the backbone, that are the backbone of this economy, they actually learned these dirty tricks from a system that we inherited, which was the apartheid system, that said, if you want to go into business, we will make available a slave labor that you can exploit. After 1994 and 96, after the LRA was adopted, the attitudes never changed.
And unfortunately, if you do not punish people and send a deterrent message that the world has changed, they continue to go back to their comfort zone, which is look for people they can exploit. And with the immigrants coming into the country from all corners of the world, and in the continent in particular, then you do have an army of vulnerable people that you can continue to exploit. It's a problem that cannot be resolved by unions, especially if you look at the rate of unionization. Because South Africa does have unions, but South African workers, many of them fall outside of trade unions. So we need to recruit as unions. We need to strengthen our capacity to be able to push back against this attitude of employers. At the same time, we need to strengthen the Department of Labour and other departments to ensure that we are able to ensure compliance. So it will take a multi-pronged effort for us to really resolve the pertinent problem. I suppose we'll have another discussion, but Sizwe, talking to the issue in detail. Of course, I'm also concerned by the fact that you are saying the department that is led by one of the well-known unionists, it's failing, and maybe we'll have to look at that as well some other day. Otherwise, enjoy what is left of your Thursday. Thank you. Same to you. All right. Inkulukumba Sizwe Pamla la wa bula na bona ba bula la COSATU. Ai sungune ni talk maunga wa renweta imsekwini so kola no ita bula na we ilang takat magara inchini shinda ku ba ma Afrika Dzonga mi bona ko nget amile ku landeleni timhaka ta ku va swirho swa mihlangano ya vatirhi na timhaka leti ti fambelanaka na mintirho ku ya hilaha ti vulavuriwaka kona mhaka le ya vaccine swi ti komba ngeti se ndhawu ya vatirhi yi la ku nyika mpfumelelo vathori ku va nga swi tirhisa timhaka ta ku loko ku ri ku a wu vaccinate-wangi i tshika i languta tlhelo rin'wana kambe hi yene ni ka hlulani fanele magayi se khale n'wi tshamisile a hi byela ku mahungu ya ro yan'we ya ta emsekeni ya hlulani nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Mativai anastiko sutenjani ni ku hlulani fanele magayi se inkomo amukelo ngoveni ta talk mahungu ya ro yan'we ya ta emsekeni a hi ku timingisero me le ka 0152971855 lava ku twa ku ri matitwelo ya we hi wahi le ku sita ka timhaka ta mihlangano ya vatirhi ku ya hi va COSATU va pfumela ku ri vanhu lava tirhaka vo tala va le hansi ka tinhlayo letiwani ta 30% ta vanhu lava va nga va yimeriwaka hi mihlangano ya vatirhi ncinci ndlaku ku mi yi tsan'wa loko ni va vutsaya timhaka leti ta labor brokers na timhaka teta ku va ku tirhisiwa ngopfu va vanhu vo huma matikweni ya le handle va ri milawu yi kona lexi nga sala i ku va ndhawu leyi nga tiyangi ndhawu leyi langutaka timhaka ta vatirhi na mintirho se xivutiso i ku ndhawu leya kuluholobye Thula Sinxisi lava ku ri un'wana wa vayimerinkulu wa vatirhi yi tsandzeke loko yi fika kwihi hi ndlela yaleyo yi xota vatirhi yi kayivela vatirhi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke u le ka nongonoko Afrika wa vulavula ku amukela na loko u ri laha Soweto exivindzini xa Joni. Check it out now. Santen na le Kempton Park hi twala kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Xikongomelo a hi ndhuma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula a hi twele ni mingiseri wa yena wa sungula hello inhleka Tekani masi mpfukile lava yinse. epfukile mingiseri ya khensa swinene ku mi bela riqingho a ni mi hleketa loko kha hi vulavula hi timhaka leti ta ku vanhu va kumanyana mirini n'we Wa khensa swinene. Ro sungula loko ku vulavula holobye wa timali ni ya tshama ka TV ni nga suki. Leswi vangiwe hi ku leswi a va swi vulavula ku ya hi mina ni vone swi ri na mongo hinkwaswo. A ni n'wa tipolitiki vuteki mara loko ri na leswinene leswi vonaka ingaku swi ta hanyisa vaakatiko va Afrika-Dzonga ha boheka ku hi swi tshamelela swi fika makumu. Ni twa ni khomeke kahle hi mhaka ya ku va vule ku vatirhela mfumo va ta kumanyana switsongo aka tipeceni ta vona. Ni vona vanhu vo tala ngopfu va huma va ya pheta va huma va ya mafirheni van'wani va salele hi mavhiki mambirhi manharhu ku va fane va kuma timali ta vona ta tipeceni mara yi chaya. Se ni twa ingaku swi ta hi pfuna swinene swi ta pfuna na mani loyi a ha hleketaka ku a va a tirhela mfumo hi timhaka ta ku loko ku ri na ku swihalalo loko ya ku nga va kona nthori a ku a nga ngeteli mali sweswiwani va fika va tshama hansi va swi vona ku swikweleti swi tshikelele vanhu va hetelela va teka xiboho xo vanhu a va kumi swo karhi no twa ni nga swi tivi ku
swi ya sungula rini ku a swi kombisiwangi ene nakona a nga va vona tivulela vhele ministara ivi swi ya sungula lembe leri taku hi December mara a swi na mhaka i ku swilo leswi nga vuriwa ku hi tshama swi langutela kambe bari ku ya hi nkulukumba Pamla leswi ni va twisaka swona swi tikomba ongeti ku na ntshikelelo kusuka ka matlhelo yo tala leri ra ku swi nga hatlisa kambe lexi faneleke xi sungula xi ya endliwa i ku ku fanele ku va na nawumbisi ivi nawumbisi walowo bumeriwa ivi wu pasisiwa ivi wu sayiniwa se ivi va ku hayi se ya nghena ku khomela teka ku nga va ku ri kwala ka nawumbisi vuthet mi kuma ku wa endliwa laha fanela ku bumabumela mi byeriwaka nga kona kumbexani i le ka ku kha ku delayiwa process hi leswi nkarhi wun'wana ka mfumo wa hina swi talaka swi va swi ri tano ngopfungopfu loko mi karhi mi endlisa vanhu swilo leswi va nga swi laveki ku i khale va karhi va ala ku vanhu a va tikumi va ri na swo karhi xa vumbirhi lexi ni xi vonaka ni vona ingaku swi ta fika laha ka ti-percent laya hi laha ni nga ta fika ni vona ingaku hayi no ku ta fika ku va na problem ti-percent leti ni vona ingaku ti ya ku nyikiweni ku ta va ku ri ku nyikela ku sweswiya swo hi pfumerile leswi va ti-union va nga vulavula swona mi ya twa va hetelela va ku teka 10%. Mi twa ingaku ku ta va swi nga tshamisekangi timhaka ta ku loko languteni ingaku na wona mfumo wu tshembele ngopfu ka timali ta ti-pension loko va vulavula hi ku va na garantiya leyi va nga na mali laha South Africa kumbe Afrika-Dzonga se no twa ni chuwela kwalaha ka ti-percent mara otherwise i ku loyi a tshembisiwaka ku siku rin'wana ku ta va ku ri na swo karhi o khomelela kwalaya mara lexi ni lava ku tsundzuxa mina aka vatirhela mfumo na swi tivaka aka vaxinuna sweswi vavasati ku ya fika madzolonga makulukumba ngopfu a va tsaki hi swona ene va nge tsaki hi swona ku hi ntolovelo hi vo va salaka va tigedla loko vavanuna va nga ri kona a swi hundza sweswo ene va ya twa ku vavana swi tiva ku ta ku ya sungula timhaka ta madzolonga ku hayi i fanele teka mali ya vona ya peceni yini kumbe na n'wana na lumbetiwa hi swigangu na yini ku ingaku mali leyi sasekela ku yi tirhisiwa kahle hi vaxisati se mara lexi mina a ni ta tsundzuxa swona a timhaka ta ku yo lava kha yi tirhisiwa hi ndlela ya vutihlamuleri ku ya fika nkarhi lowu munhu a nga ta fika mi kuma ku loko vo 50% budget ivi munhu a teka 50% yeleyo after 2 months a fika helela hi ntirho kumbe ku endleka swin'wana leswi nga ta endla ku munhu a nga ha swi koti ku va a ya ntirhweni swi vula ku serviceti byi ya ku sunguleni byi ya byi nyanya loko a byi ri kona hi yo mhaka va ku a swi nga sindzisiwi munhu ku teka mali leyi kambe ni tlhela ni va byela Sizwe ni ku loko ku ze ku nghenisiwa nawu lowa wu lawulaka timhaka ta swikweleti a ku ri mhaka leyi ya ku vanhu loko va tshika va byeriwa ku hayi hi nga ku nyika mali yo nge hambi a nga lava ku yi tirhisa nchumu a teka ku hava munhu wo ala mali ebudget laha South Africa ene ngopfungopfu loko hi langusa mfumo wa hina hi ku mfumo wa hina wu tshama ku luzekeriwa siku na siku khale ka president rin'wana ra masiku va tshame va nga lava ku vulavula va khumba na ti-pension ta vatirhela mfumo leswi nga endla ku vatirhela mfumo vo tala ngopfungopfu lava a ku ri khale va karhi va tirha hi hetelela hi va vona va tshamile va lan'wini va teka timali ta vona va famba se na sweswi loko vanhu va nga teki timali mi leswi nga ta va tsundzuxa swona a va tshama kumbexana va ku va sayivhela sweswi va sayivhela swona mara i ku after 2 years ku ya humelela hina aka mfumo wa hina a hi swi tivi ngopfungopfu loko swi ta aka timali ta vatirhela mfumo hi ku loko ku vulavuriwa xiri ku tshembiwa ti-percent ta vatirhela mfumo loko swi ta ka ku ngeteleriwa lava sirhelaka ndzhaku va nga kumi mali i vatirhela mfumo leswi vulaka ku na ku tshemba ku management ya hina laha South Africa loko swi ta aka macheleni loko va vulavula hi mali va hoxa ngopfu tihlo aka mali ya vatirhela mfumo se mhanda va tsundzuxa vafuwi ku loko ku ri ku impela va swi vona ku swilo swi salele ndzhaku a va teki va lulamisa swilo swa vona na loko munhu yi chaya a chayi switsongonyana a thothini mali ya yena ku tlula ku vanhu va sala va hi enjoy a hume hi gezi a tirha malembe lamo tala ivi ke loko a tshamanyana na timandza nga si hela yi chayini mali yini loko vanhu va sala va yi enjoy i va mani a ni lava nga ta sala va yi tirhisa ku ta ku ri maxaka ya yena vana va yena loko ku i na vana nsati wa yena loko ku na nsati nuna wa yena loko ku i na nuna sweswo loko ri ku mpela budget hi tekela ku hi ta byeriwa yoho mali leyi a rezi mara ku la vulavula ntiyiso nhlayo ya vanhu va henhla vo tala va xinuna swa tikanyana ku munhu a dya mali ya yena ya pension swi za swi ku 10 years a swi talangi vo tala va karhi va holova hi yona kumbe xana van'wani va vona ku va endlisa ku yini mi kuma ku tlha ku va ku ri na ku hambana hi mihleketo mara mina a ni ta ku loko ku ri ku munhu a ri na yona chance a kuma swin'wana a yi teki no inko ya ku le ku tekela a hi mtweneni 015 loyi wa ti vitana pleasure hlungwani na swi tiva i le TZN a ku hi mhaka ya kahle leyi va taku na yona no tshemba ku a ko va ku vulavula ntsena hi mhaka ya ku hi ya eka ti-elections na loko nawu walowo a wo pasa kumbe wu fika nkarhi wo va tirhela mfumo va ya ku wiseni a va ta pfulela van'wana space swa ku tirha a hi swa ku va ya ku wiseni leswi i swa ku va kuma mali ya leyi va nga yi hlengeleta yitsongo
va kuma ti-percent to karhi a hi mhaka ya ku va fane va famba va ya ku wiseni 015 297 nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. nakhalanga pet mathebula 015 297 hilo yin'wana mingiseri nhleka Hello, aye man minjhani? hi pfukile minjhani sisi Hi pfukile. a khensa swinene loko mi hi bele riqingho mi ri yini n'we Ene no sungula no nghena namuntlha hi mhaka ya ku twa mhaka leyi ya vatirhela mfumo. no ha mi amukeli Va fane va nyikiwa timali ta vona munhu a hadya a hanya. Hikuva vanhu va sala va tiphina hi yona yena loyi a nga pfuka nampundzu a ya ku tirheni a biwa na hi xirhami a nga kumi na nchumu. Ene ni vavisiwa ngopfu hi mhaka ku na nese yin'wana leyi yi ku n'hweti leyi taku ni ya pensionini a lova mi titwa njhani mara ma tiva swa vava loko munhu a nga ha lavi ku tirha n'wi nyikeni swa yena leswi a nga swi julukela a famba. kambe lawani ku vulavuriwa hi timhaka letiya ta ku loko se vanhu lava va ta kuma mali va ta kuma mali yo karhi leyi nga ta va pfuna ku ya mahlweni va ha tirha va ya mahlweni na ku antswisa vutomi bya vona ku nga ri ku va vhe va tshika ntirho. Naswona swi twisisa sweswo mara a ni na mina ni vulela ku a va va niki va ta sala na liya yo tirha ku vutomi bya namuntlha a byi kona. kasi i nandzu loko no hundza emisaveni ni nga dyangi mali ya mina ya pension a ni ngo ku ni na maxaka mina ni tirhi ku vava munhu loyiwani vanhu va hosi a ni ale mina swa ku vava a ni ngo phela loko i kha hi tirha mani a ni loko i kha hi tirha hi kutani sweswiwani loko ni hola ni ta kota ku ni ti hlayisela muti wa mina leyi nga ta va yi tekiwile ya pensionini yi ta pensionini sweswo se i ta tivekela yitsongo ya yena. kasi hikokwalaho ka yini nga ri veka vusweti byi ngo va byi ta va byi nga ri kona i ta veka hi ntsanana hi leyi a tivaku leyiwani ni ta yi tirhisa mara mi n'wi nyika leyi a fanelaka ku yi tirhisa leswi a swi lavaka hi nkarhi wa yena. kasi lava va salaku mi va zondzela yini a ni va zondi a ni un'wana na un'wana i fanele a tiyimela hi leswo sweswo swi endla ku ri munhu loko a tekiwile a ku swi lava n'wanuna loyi a fantasani kuma mali ma swi vona kasi loko mo n'wi nyika a dya swi nge endleki sweswo swi nge endleki sweswo a ni ri va rhandzana i kona munhu a nga lavaka ku murhandzi wa yena a fa hi mhaka ya mali swi tele ngopfu hi le ku swi voneni swi tele n'wi nyikeni a dya i ta veka leyi tsanana a tivaku leyiwani ni ta hi yona swibedhlele na swin'wana na swin'wanyana ma swi vona swa vava ku tirha va ka bavo ni vuya kona ku tirheni mi le pensionini n'we le pensionini sweswi ku ni hola mudende a ni tirha swa vava ku tirha ni mi twile mani hi swona inkomo mani a khensa swinene n'we mi ri yini mingiseri wa mina a hi ku twi kwalaho nga koho hi le ka 015 297 un'wana mingiseri loyi nhlekani inhlekani bebek kalanga ni pfukile i pfukile minjhani papa baba hi pfukile hi khensa loko mi hi bele riqingho mi ri yini n'we baba mhaka hi leyi mina na swi tsakela swaleswo kambe switandzhaku swa swo hi leswi loko ni teke mali yaliya ya pension a hi vuli swa ku ni teka maybe 10% or 20% ya yona yes swi famba ku va na khombo leri humelelaka va ntirho wu herile ene hala se ku na mali leyi mi nga yi humesa laha ka nkwama luya se mi famba na yini ku ya kahle a ni ngona yaliya a yilo ya nhoveni yiyo ya kaya se yi ta kuma se xiyimo xi antswile phela sweswiwani ma swi ta ku swi fika swi tlhe swi vava na yini ku ya hi leswi palma kha vula swona i mhaka ta ku sweswiwani mi kuma mi kha mi tirha mi ri hana yindlu mi ri swikweletini se loko yo vuya ya leyitsongo mi nga ta yi kuma nyana sweswi ivi yi pfa yi hunguta swikweleti kumbe yi pfa yi mi akela xiyindlwana nyana loko se mi huma na ya leyitsongo mi nga ta huma na yona yi ta kuma se ku ri na yindlu hi ku mi nga hatli mi ya sungula hansi baba mfumo a wu nyike vanhu increase va tshika ku ta tumbela hi xintirhwana hi swa ku
loko mi nga langutisa mali leyi va vulavulaka hi yona i mali leyi yi nga mali ya we u nga tirha u hlengeletela swa ku loko mi ya pensionini mi ta famba na lexi a va antswisi vutomi bya vanhu lava tirhelaka mfumo va tshika ku tekani timali ta n'wina mi hakela swikweleti mi endla yini mi endla swoleswo a swi twakali leswaku na xibalo swi ta hlaya kwalaya ka mali leyi loko mi nga swi langutisa kahle holobye swi hlekete kahle mara a nga swi hleketangi hi ndlela ya kahle leswaku loko va nga nyika vanhu ti-increase kahle vanhu va ta kota ku huma ka timhaka leti va nga nghena ka tona covid yi be vanhu hinkwavo bava tiko leri hinkwaro hi vavisekile swinene hi mhaka ya ta covid a swi vuli leswaku mfumo loko u vona swa ku laha ku na mhaka leyi nga humelela va ku no swa ku hi timandzile a va teki ti-pension se va hi dlaya phela kwalaho kambe a ni yin'we vatirhi mi vulaka swona na phela vatirhi lava va nga i COSATU yin'wana yi nge te swi fanele swi va tani ma tiva swa ku njhani bava vanhu lava COSATU lava va nga le mahlweni leyi hi vo va vulavulaka na vaholobye va twanana a va sungula ntsena va sungula hoyi va ri hayi a hi endleni so va yo vulavula vanhu lava twanana swa ku okay hi twanane hi mhaka ya so a hi byeleni vanhu so va swi tiva swa ku hi nge ali hi ta pfumela leswaku mali ya laveka phela misaveni COSATU yi tsandzeka njhani ku byela mfumo swa ku nyikani vanhu ti-increase ta kahle sweswo a hi langutiseni vatirhela mfumo ku bumabumeriwe leswaku va ta kuma 2.8%. Under 2.8% yini yi fikela kwini 2.8%? Ni mi twile papa. Yaleyo mhaka baba. Ni kesi swinene nkarhi wa n'wina 015-297-1855 kuti ku angula ku yinda ka leswi. Xikongomelo a hi ndhuma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Hi sweswo mi yingiseri umngena lona FM hi ku twi na we ku n'wangula wu ri yini un'wana hi loyi i nhlekani hi mi amukerile ka munghana lonene a va ha ri kona la a hi twenini van'wana 015-297-1855 kumbe tirhisa mathebula dp rsabc.co.za hi ndlela leyo swi endla leswaku hi kota ku va hi tirha hi ndlela yoleyo a hi ku tumingisera umngana lonene FM makomba ndlela ku hi tirhisa ku yini ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo ku ndlela leswaku ta kota ku va hi kota ku vona ku yisa ku yini ngopfu loko ka languta ka xiyimo na matshamelo ya swilo eka nkarhi lowu inga eka wona hi ndlela yoleyo 015-297-1855 ayi kuti mingisirome ku n'wangulo wa we wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku ku na matitwelo yo hambana ka mhaka leyi twana la inhlikani butpet inhlikani na n'wina butmoki butpet ni twa ku vava hi mhaka ya vaccine man a ni swi tivi ku why vanhu va chava vaccine ku faka emzimbeni wa vona va hleketa swilo swo tala swo ti-side effects na swin'wana na swin'wana xo sungula ni sola wo mfumo ku a wu fanele wu nga pfumeli ku putisiwa information ya wrong vanhu va famba va byeliwa mahungu yo ka nga ri kahle loko ri ke ni mfumo wu pfumelele vaccine yi suka kwale America ya J&J ta ze yi fika la South Africa swi komba ku yi pasini yi nga kota ku vanhu va yi tlhavela va hanya mara loko va ze va pfumelela vanhu la tikweni va hangalasa mahungu yo ka nga ri kahle butpete va chavisa vanhu ku vaccine yi ta ndla leswi yi ta ndla swonge swi komba vuwiki bya mfumo wa hina wu fanele wu tshika ku tshama wu cina misemeno ka swin'wanyani wu tiyisa xandla ku fana na sweswo hi nga swi vona swo luta mi swi vonini loko se va tiyisa xandla va fake masocha se vanhu se a va kota ku lawuleka va nga ha luti hi ku a hi twin'wana mingiseri hi loyi inhlekani ayi bothat minjhani bota mina hi kona mjani xaka ra mina epfukile tshama ni mi yingiserile minkarhi yo tala namuntlha ni tirhi na mina ri veka nyanga ra vusiwana nyanga a va lava ku sirhelela ti-pension loko bohenga weseri va yingiseri nkarhi ne mina hi mavonelo ma mina mhaka ya pension yi kahle a yi kahle hi ndlela leyi vanhu vo tala loko hi kuma mali ya pension ya ku yi blowini ya ku dweni futhi loko ma ku a yindli leswi fanele ku endla swona munhu ka khome mali yo tala botiphethe a nga tshama tala ku yi khoma ku ta swi swo tala mi kuma kumbexani i byi byela ku okay a fanele a ka yindlu sweswi ka xiyimo lexi nga ka xona hela ya xave movha ma ku munghana wa wona na movha wo karhi xa vumbirhi mi kuma ku ta ku ri
okay mali leyiwani yi fikile botphete a mi ta mi khoma 500 n'wina se a fanele ku ndleka yini a ni ngo sweswo i xiphiqo xa n'wina muyingiseri wa mina ni tshikeni mina nga hava xiphiqo xexo xa ku hlayisa mali ni ya teka botphete matiwuntile hina vana sweswi hi nga tetani loko mina sweswi ma swi vona ku okay mina okay ni landa va ma 55 years ni nga riselenyana va ma 7 years vana va mina va ha ri vatsongo ni vula ku ni loko a va ze va sungula no tirha hi mi ni tirha ku ni ri nexe loko ma teka mali liya sweswi xaka ra mina ni yi dya hinkwayo vana lava loko se va sungula ku ya exikolweni mi kuma ku ta ku ri ku hava mali va hanya yini mi yi dya hinkwayo hi ku ndla yini a mi yi dyi hinkwayo hi ku antswisa kwala kaya mi endla leswaku loko se va ya xikolweni loko ku ri na leyi nga ta sala mi yi vekisa Kotsati mi nga antswisa mara na mi byela mali n'wana mhani loko yi fikile la ku ri mi ta sungula ku dya ti-take away ku ve na mi tshama ka mi xa ti-braai pack n'hweti a ma tirhi budget ya n'hweti ya n'wina sweswi mi vona mali ya mitsonga rawo yi nge heti and within a month mi va mi dye mi hetile mali yeleyo so vanhu vo fana hi ku twisisa ka mina ku na vanhu vo tala nga va vona va nga pensionini na ha kula mi kuma ku munhu loyiwani i fike i tirhe va ma 25 years i fika kaya u aka yindlu mali ya pension within less than 2 years hi ve le ku hluphekeni munhu loyi a tlhela ala na mi twa vutomi ni mi twile vutomi riqingho ri nga hi bohi ta fika sweswi swi ta especially ka vantshwa youth ya hina yo tala loko ka vanene sasa loko ka xilo xa so na mi twile mingisero wa mina riqingho ri nga fika ri hi bohila mingisero wa mina kambe hambi swi ri tani na khensa na khensa loko mi ta na tlhelo rin'wana hi ndlela leyi hi twa ku n'wangulo wa wena wa n'wina wu ri yini hi ndlela leyi ku endla leswaku hi ta kota ku vona ku hi yisa ku yini a mahlweni 015297185 kumbe tirhisa mathevela dp@sabc.co.za kulukumba loyi a nga hetangi loyi ku na kulukumba n'we a kha vulavula a nga hetangi ni ta twa ku hi nge kumi nkarhi hi n'hweti a hetisana nhlekani mi amukeleli ka mugera lone Tekani mahashi mi pfukile hi pfukile papa minjhani hi pfukile ni kombela ku tirhisa vito leriya ra ku ni xikala vito kambe ni mutirhela mfumo a swi bihi papa ni pfumelele ni vula malembe lawa ni nga na wona mina mina ni na 41 years okay ni na 5 years ni karhi ni tirha ka mfumo yes eka malembe lama halandzaka hinkwawo a ni nga tirhi ni na tindzisana leti ti nga tirhiki mina ndzi ri ndzexe loyi ndzi tirhaka ekaya yes ni na ndyangu wa vana loyi a nga na 18 years sweswiwani ni munhu loyi ni faneleke ni aka muti wa mina loyi ni nga le ku akeni sweswiwani loko ni sungula ni hetisa xikolo mahashi ni hetise xikolo hikwalaho ka xikweleti ni ya na kuma ntirho wa mina wo sungula hi ku ni officially leyi tirhaka hi ku ni fanele ni timbalela timpahla ta mina a ni nga ta ya ntirhweni ni nga ri na mpahla leyi langutekaka hi siku ro sungula ro ya ka interview yes ni boheke ku ni ya na kuma xikweleti xa ku ni kota ku kuma mpahla yo ya ka interview ni pasa ni kuma timpahla ta ku heta n'hweti hinkwato i xikweleti hinkwato sweswo yes vana va mina va le xikweletini i ya mina nkinga yaleyo se ni pfumeleleni ku ya mina nkinga yi nge fani na munhu loyi a nga salela hi 2 years ku tirha mina na ha salele hi 20 years to 25 years yes etlhelweni ra mina ni na an investment na retirement leyi me ni yi endlaka ni endlelaka vana va mina yes kambe nkinga leyi ni nga nayo hi mahashi hi leyiwani i ku xo sungula vutomi bya mina a ndzi koti ku byi endla na hanya kahle na hanyisa na vana va mina kahle sweswiwani hi mhaka leswi hikokwalaho ka leswi ku swikweleti leswi ni swi endlaka ni ri ni lava ku kota ku pfala swikweleti leswi ni nga sungula ni ri naswo yes ene nakambe ni zama ku endlela future ya vana va mina hi ti-investment leti nga kona ni na a medical aid leyi ni hakelaka 2000 ku ya henhla so sweswiwani mina
ni la ku aka muti ni ta akisa ku yini ku aleniwa mali a ni koti ku yi kuma yi ri elamsam se a mi lava ku yini n'wina mi tsakisa hi sweswi swa ku fanele ku ya kumeka mali leyi ya pension mahaxi a na ha lava ku rhanga ni vulavulela etlhelweni ra mina nkarhi na ha ri hava nkarhi na ha ri ni hava nghena ka swona na ha ri hava nkarhi ni hlamula xivutiso xa n'wina nkarhi wo ni nga ha ri ku na wona mingiseri wa mehe hi kombela ku kuma mahungu sweswiwani mo khoma tani ni ta kuma riqingho ra n'wehe mi ta hetisa loko hi vuya a mahungwini la dumadwe xitolo xa wena xi nga xoxe eka swimakiwa hinkwaswo leswi swi lavaka swo aka nongonoko wa Afrika wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa nkarhi i nga heti minete ntsena ku phila wara ya 13 hi nghena ka xiphemu xa vumbirhi lexi xi ri xa nongonoko wa Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM na tinyiko Morgan Chibam a hi koti mingiseri wa mehe ku u angula kwini kambe sweswi hi la ku sungula hi bulanyana katsongo na Professor Themba Sono hi bula na vona laha ka timhaka leti ti nge le ku humeleleni eka African Union Commission leyi nga teka xiboho ku yi lava ku tisa ku vona ku Africa tiko leri ra Israel ri ta va na xiyimo xa ku va mulanguteri kahle va observer yini hi ndlela leyi la ku kota ku twa ku kahle va ri yini la hi ndlela yeleyo nako hikokwalaho ka yini Israel nako swi vula yini leswi ka Afrika-Dzonga mi ta tsundzuka ku va economic freedom fighters i van'wana va lava va nga kombisa ka va nga tsakisiwi hi xiboho lexi xi tekiweke hi va African Union a hi amukeleni Professor Themba Sono hi bula na vona Prof Nhlekani mi xeweta hinkwenu ndona ku loko ni twa hungu leri tolo ni mi tsundzuka n'wina va ka Gaza ni ku mi ta hi pfuna ku twisisa ku kahle ku endleka yini la tiko ra Israel va ri observer status yi vitana hi mani hi African Union Commission kumbe African Union a yi vitanangi hi munhu Israel a yi lavi nchumu ka African Union hikuva ni xin'wana na xin'wana lexi xi endlekaka ka AU Israel i se yi swi tiva na before dyambu ri pela i se yi kumile report hinkwayo ka yona hikuva yi na vanhu va yona lava yi nga va veka ka African Union hambi ka African Union hambi ka SADC hambi ka ECOWAS hambi ka East African Community ya swi tiva ku ri ku endleka yini manje mi vutisile kahle xivutiso xa n'wina xi kahle ngopfu ku ri kasi Israel yi lava yini ka AU ni ta mi hlamula tani ke nuku Israel ka AU yi lava ku ri yi tlhantlha ku twana loku nga kona ta ma-Africans na ma-Arab xo sungula Israel munghana wa yona Egypt na munghana wa yona Sudan ti holova ngopfu na Ethiopia hi mhaka damu leri ra Ethiopia ra le Maleni manje ni Israel yima na Egypt yima na Sudan hikuva ni Sudan ya ha ku pfula the embassy va ya pfula vuxaka na Israel hi mhaka ku ri a va sukumeta hi Donald Trump ku ri yi nga mi pfuni unless loko mi twana na Israel hi xo sungula xa vumbirhi Israel yi kumile mbova ngopfu tolweni lomo tlherini hi ra mune tolweni hi ra vumbirhi Israel yi sungurile ku fambisa ti-aeroplane ta yona ti rhwala vanhu ku ya Morocco va Morocco na vona va ya Israel so va twana ngopfu Morocco na Israel va twana ngopfu so manjeni Israel yi kotile ke ku nghena la ka Africa yi se nghenele ka African Union hikuva yi se yi la ku tlhantlha African Union le ku ri matiko Africa la twanaka na ma-Arabs la yimaka na vo Palestine ku va na huwa loko ku ri na huwa Israel yi tsakeli ngopfu hi xilo xa vumbirhi xexo ke hikuva Israel yi na diplomatic relations na Morocco na Sudan and yi na vuxaka ngopfu na Rwanda so Israel ya karhi ya vuya la Africa yi tili ta tlhantlha na vuxaka lebyi byi nga kona lebyi ka vo DRC na leswi Afrika-Dzonga yi va ku na swona swa vo DRC xin'wana hi lexi Israel
yi vona ku ri tiko ra Afrika-Dzonga ra yimile ngopfu na ma-Palestinian. Tiko ra Afrika-Dzonga ra yimile ngopfu na ma-Polisario Sahrawi Republic leyi Morocco yi nge wena Afrika-Dzonga mi nga ngheni la Sahrawi Republic hi tiko ra mina hayi tiko ra ma-Polisario ma-Arab lava lava ku endla Bantustan ya vona le and so on. So manje ni Israel u heta ku hlamula ku ri na yi lava yini ka African Union, yi lava ku ri yi hangalasa vuxaka lebyi African Union yi ringeta ku ri yi di end ku ri ma-Arab lava nga Africa va kokela tlhelo na ma-Africans lava nga ka AU na vona va kokela tlhelo. Loko ri ka languta swiyenge swa mahungu swa misava tiko leri ri kombaka ku va ri khumbeka hi xiboho lexi xa African Union Commission i Afrika-Dzonga. Swi vula yini? Well, malembe yo tala ngopfu kusuka khale na Palestinian Liberation Organization PLO ya Arafat yi nga se vumbiwa a ku ri na vuxaka ngopfu ka ma-Palestinians na va-Afrika-Dzonga. A ku ri na vuxaka ngopfu byo tala ngopfu ka ANC na PLO, ka ANC na the Irish Republican a Northern Ireland, na ANC na Polisario. Manje ni hikuva ni Afrika-Dzonga a yi tili ngopfu ka vanhu lavo a va lwa va ku hayi lavi colonialism, va ku hayi lavi imperialism, va ku hi lava ku tifuma ngopfu. Ku fana na VuSwapo, ku fana na MPLA, ku fana na ANC ya Joshua Nkomo a Southern Rhodesia. So ku fana na ngopfu a nga fana na Frelimo kambe yi heterile na yona ANC twana ngopfu na Frelimo. Ku fana na MPLA na PIIGC ya le Guinea-Bissau. So swi ti kombeta ku ri hi mhaka ya ku ri ANC a yi ri na vuxaka ngopfu na lavo a va tivitana the Liberation Movement. Manje ANC a yi suka kwalaho ya ha twana na vo-Polisario, ya ha twana na lava a va ku hi vona va Irish Republican Republic, ya ha twana na vo-PLO Palestinians. So manje ni Israel yona yi vona ku ri a wu nge ni nghena ni tlhantlha swilo leswi ni hangalasa swilo leswi hinkwaswo ku ri Afrika-Dzonga yi nga vi na maxaka wo tala ngopfu a yi ti karhati hi vuxaka bya Afrika-Dzonga na Cuba hikuva ni ya swi tiva ku ri America yi kona leyi yi ta tlhantlha leswa Cuba na Afrika-Dzonga. So yona yo a wu nge ni tshunela la yi nghena la Rwanda yi endle ku ri ni ona vuxaka bya Paul Kagame na Afrika-Dzonga. A wu nge ni nghena la a Uganda, a wu nge ni nghena na la ka DRC ya ha tsandzeka sweswi na ku ta hi matimba ku fana ka DRC, kambe yi lava ku ri Afrika-Dzonga yi nga ze yi va na matimba ngopfu. Ya swi tiva ku ri Nigeria a yi tsaki kahle na vurhangeli bya ANC, kambe yi tshembile ku ri America yi ta va yona leyi nga ta koka Nigeria yi kokela le ku ri Nigeria na yona yi heta yi fana na vo Sudan, yi ze yi heta na yi fana na vo Morocco. Swo hetelela ka xilo lexi mu xi vusaka mi fanele ku ri mi tiva ku ri nkulukumba loyi va nge hi Musa Faki Mahamat, yena loyi a nge mutshami wa xitulu xa Commission ya African Union. Yes. A ku ri mativa tivhiki leti ti nga hundza u yile a bahuwa ngopfu hi Israel. A ku ri mhaka yin'wana Israel u hoxa makhari ya wena na ti-missiles ta wena ka Gaza leyi u dlaya ma-Palestinian leyi. Mi fanele ku ri mi tiva ku ri u huma kwihi munhu loyi. Munhu loyi a ri Prime Minister holobyenkulu ya Chad.
Israel yi khale yi karhi yi lava ku nkoka. So leswi Musa Faki Mahamad anga swi endla tibona u swi endlile a ri yexe. Loko twile na president Cyril Ramaphosa abu a yi tivi nchumu yina hi lo vona a endla leswi a nga vulavulanga na munhu a nga endla consultation na munhu u lo endla sweswo. So Israel yi fanele ku va yi ri na lexi yi nga swi khoma ngopfu ta Musa Faki Mahamad va ku loko u nga endli tani u nga yi pfumeli nghena hi ta boxa hinkwaswo leswi yi nga swi khoma ka wena. Hi mhaka ya software liya hi nga vulavula hi yona hi yona software yaleke. So Prof a hetseleni hi nga rivali ku Israel a hi xitulu lexiwani xa vu-observer lexi ka AU a xi sunguli yi tshame a yi ri koho nkama luwa ka ha ri OAU ivi loko se OAU yi hangalasiwa ku va na African Union a ya ha kota ku kuma xitulu lexiya na sweswi veri xitulu lexi ta kota ku pfuna ku tiyisiwa vuxaka xikarhi ka AU na Israel ku lwisana na mathororisi ku lwisana na COVID na ku hunguta ku hangalaka ka mathororisi lama ma tikomba ku nga tshemeli ku ri hangalakeni na tikonkulu ra Afrika ku fana na sisitema nga kona la a Mozambique hi ndlela yaleyo. Mi hetisela mi ku yini Prof? Mina ni hetile ku ri leswi ni byelaka swona Israel na leswi a yi ri kona ka OAU Israel a yi ringetile ku kona a yi lavi ku tiva a yi lavi nchumu a yi lavi xitulu xexexo vanhu leswi ni byela swona yi na xin'wana na xin'wana lexi ya xi tiva xin'wana na xin'wana na leswi xi endlekaka ka mfumo wa president Cyril Ramaphosa ka cabinet yakwe. Israel dyambu ri nga spela ya tiva ku ri a ku vulavuriwa yini a yi lavi nchumu ka EU a handle ka xilo xin'wana ntsena ku ri ni nghenile landzeni le mi nga ka mi nga endli vuxaka bya yini ni ta mi hangalasa. So yi lava ku ri Afrika ma-Afrika na ma-Arab va holova ngopfu ene va karhi va holova sweswi Arab League yi ri wena Egypt na wena Sudan yima na n'wina mi fanele ku ri milwa na Ethiopia. Manjeni vo tala va African Union va ma-Africans va yima na Ethiopia. Manjeni ke Israel vona ku ri la na chance la ku na tiko ri vupfile ku ri ni nga nghena ni endla vanhu lava ku va bana na tinhloko and va ta rivala ku dzumba va yisa swilo leswi ka United Nations General Assembly va dzumba va gungula hi Israel a va lo hi xi vona la mina ni haxile leswi ni lava ku xi haxa. Nametwele Prof Khensa swinene nkarhi wun'we. Inkomo. Professor Themba Sono kha hi languta ka timhaka leti ta African Union observer status lexi nga nyikiwa lava va Israel hi ndlela yeleyo. A hi tseleni na vayingiseri i vambirhi kusuka kwalano hi ta amukela DJ Meta hi byela ku dzumba ra mina yi fambisa ku yini. Ngizwe Mchunu luya a hehlwaka hikuva a ri un'wana wa lava hlohlotelaka madzolonga i humini hi bail ya R2,000 wa tirandi swi vula ku se ile ku vulavuleni na vateki va mahungu hi ndlela leyi. Beseka izwe lonke laseningizimu Afrika ukuthi akube ne-justice. We were fighting for justice and we got arrested by the people abaphula umthetho. Umthetho wakubona ukuthi khaba kwethu asifanele ukuthi amacala sibeka wona sibe sajele. Swin'wana swa leswi ku vulavuleni na vateki va mahungu ku yena a lwela ntiyiso a lwela ku va na vululami a lwela ku va na nawu wu tirha kambe khomeriwe swona a ti ta twa loko swi ka swi famba ku endleka yini hi tatana Mchunu na van'wana hi ndlela yoyole kambe mwingiseri un'wana hi loyi Nhlekani mi amukeleli ka mukena lonene Nhlekani na vaxume holobye nkulu minjhani papa hi pfukile hinkwavo va tene mi vitanisa swona Dr. Mavasa hi ku na ngo wa n'wina lo a wu va hundi a khensa swinene va tlha Dr. Mavasa va tsakisa leswaku xikongomelo a hi ku ndhuma hi ku ya ku ngera ka mhaka hi xi hatla lexikulu nhloko mhaka yi ri kahle yi tsakisa hi ku a ni leswi swa ti-pension va vulavulaka swo ekulukumba Pamla hi timhaka a yi kulukumba Pamla le ka nedleke na mfumo yes i timhaka ta ku voluntary rito leri ra ku voluntary
i rhangi languta xikhwama xa wena 1 i rhangi languta ndyangu wa wena na budget ya wena na leswi nga na ku wena hi wexe eka mali leyi ya pension ya wena leyi i nga na yona ku i tirhe malembe mangani nakona loko i tirhe malembe lama ni vula ku wona vupfe ku ringana na discipline leswaku i ta swi kota hi mali liya ya lamsam va ku nyika ya pension na hiko na sweswi ni tsakise xivulavuri lexo sukula lexa i xi tsake ngopfu loko mi ku xi tsake ngopfu i mfana wa mina like yani i tsake ngopfu swi kahle hikuva mali leyi ya pension ya hina leyi mali hi marito man'wana yi hlayisa laha tirhaka a swi nga ta ni pfuna nchumu ni pfukela ntirhweni sweswi ni nga tirha 32 years ni hava lwangu ni hava xo dya xo nyawula ni hava mpahla yo nyawula mara ni ri na mali leyi nga ka GEPF se le ka GEPF le ava a le pa hi vhaka hi ya kamba timali ta hina leti hi tlhela hi languta malembe ya hina lama hi nga tirhaku hi tlhela hi languta malembe ya hina ya ku hanya loko hi langute ti-responsibility na ti-budget ta hina ivi hi languta 60 years na 65 leyi mfumo yi ngete hi nga ritaya hi yona ivi hi ndla leswaku hi nga ngameli lero loko i nyika pet khala nga kumbe peluka 100 rand ya phepha yi tsayela ku tsemeka wala ku kamba ku a yi fasananga a yi khomananga na yin'wana na hi ya veka mali ka leswi va nge i retirement annuity swi pfuna yini na swi ku pfuna loko i humile va ku nyika lamsam va tsema vakokwani titomboweni leswaku xibalo xa vona leya swa retirement annuity swi fasa swi tsutsuma hi vhila swi ya ka malembe lama ma wena lama hi mavula ta ku 60 ene loko i swi veke hi mali yo nyawula i ta kota ku hanya ku lembe rin'wana na rin'wana eka swilo leswiya na leswa ti-insurance leswi u swi lapisa lembe rin'wana na rin'wana i le ku hanyeni kambe mhaka leyi nga yikulu sweswi a hi hi leyi ya ku mina na ha kota ku tirha kambe ni lava ku ni ya ni ya xokolanyana ku ni ta pfa ni kota ku vutomi va byi famba loko i ya xokola 10% yeleyo ku hlamula kumbe 20% yeleyo hi ku mali i ta xokola i nga xokoli i ra lexi i lava ku tirha ku xona fambe i ya xokola i karhi i swi tiva ku wala ku aka yindlu i nga leki ya ku xokoleni and loko karhi i ya ku xokoleni i tetani i swi tiva ku xokola loko we loko ku hlaka xivulavuri lexi nga vulavula ku na ti-disabilities ku na ku entirhweni sweswi ku na ti-retirement mi hlongoriwa hi mhaka pandemic leyi nga nghena se ku xokola a ku ali i ta kota ku tanihi loko ni le ku sunguleni ku mali yi hlayisa munhu ma xokolela ya wena xokole i siya switsongo hi nga vuli ku loko ho fa hi ta fa hi nga phemangi ku na vanhu van'wana misaveni si va ra pheta va nga tswaleriwa ku tirhela van'wanyana lava ngo to tirha loko i tsalela ku huma pension na swi tiva ntirheswo va ku vhile ri ta ku wa huma i famba xa wena amukela a wu ta i ta tirhela van'wana vana va wena va ta sala va hanya timhaka ta ku fa a hi ta pheta hi ta peluka i ta xikwembu wa seketela mali yi dya futa i nga fi ku pheka literally 100 se swo hetelela mfumo na wo fane wu swi languta loko ka wu swi pasisa swilo leswi ku loko vanhu va teketela timali va sava nga ri na nchumu ku fana lava fambaku va resign va teka ti-early retirement loko mfumo wu sala wu ri hava vanhu lava kotaka ku ti hanyisa hi mali a va yi seka ti-pension va ta tsutsumela ka ti-350 se mfumo wu ta tikeriwa kwalani hikuva swilo leswiya swi ya ka green paper yi nga wasi white paper ro basa paper swi gazetiwa swi ya ka nawu hikuva swi nga ta huma ku hlaka xivulavuri lexi ni nga vulavula hi xo sungula i komi swi va ri 100 sweswo mi ngisero mukera lawuleni FM tirhisa tlhelo rin'wana leri a ri ta hi ndlela yeleyo muyingiseri hi ndlela n'wina mi ri yini timhaka leti ti na matlhelo mambirhi kumbe ti na matlhelo yo tala laha hi nga langutaka hi kuma ku hi mpela ku na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta matshamelo ya swilo ngopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta toleto ta ku ongeti ku hetelela ku va na mintlhontlho leyi yi hetelelaku yi va koho ku ya amahlweni a ni tivi ku weyi i nga va o kha ku yini nokonoko u tikomba hi ta fikisa sweswi emakumu hi ndlela yoleyo ku va hi ta twa ku hi fambise ku yini i mhaka ya kahle ku va munhu a dya mali yakwe a hanya vanhu va sala va dya timali ta mani ingaku i mapololo a ne a va yi tirhelangi a swi twi vinyi va yoho va thothanyana nyuku wa vona leti maluleke hi ndlela yoleyo kasi un'wana a nga ta a tisa tlhelo rin'wana ku yisa amahlweni i ri yena landa ra hosi khalanga mina ni vona swi ri kahle ku va tsemela nyuku wa vo va dya va tirha
kumbe a swi ta pfuna na ku hunguta madzolonga mindyangwini hikuva van'wani timali leti va lwa hi toho loko a fambile n'winyi wa mali munhu a dyi mali ya yena a hanya ya hi timhaka tin'wani mingiseri toleto hi ndlela yole ni tshemba ku i swin'wana swa leswi hi nga ta hetelela hi twa kasi why vanhu va chava timali ta vona ani nakona a ku sindzisiwi munhu ku a yi teka lava va yi lavaka va ta teka lava nga yi laveki va nge teki nako hambi a yo sindzisiwa munhu a to teka a ya yi veka Sunnyboy leviya a nga tsala eka Twitter hi ndlela yoleyo a hi fikisa sweswi makumu mingiseri wa mehe DJ Vetu fikile la a ta hi byela ku i khomeleni ka nhlekani wa siku ra namuntlha ya DJ Pulpet 3 hi pfukile ngobona hi pfukile hi wehe munhu hi mina loyi a khensa swinene kwala ntirhweni namuntlha hatla hi hlangana ni pfukile kwala namuntlha hina mi toloverile hina ta mabawuti mabawuti mi ri namuntlha ka dzumba namuntlha hina nongonokulu wa wo hlawuleka eka siku ra namuntlha okay wo tsundzuka hosi Magona wa vunharhu ku nga hosi Busa Charles Nxumalo okay nkama lowa vana mudyondzisi a va vitaniwa Nxumalo BC Nxumalo BC Pulpet n'wena mi ri mani Mathebula DP swa Mathebula DP a hi swona ntsena Mathebula DP ya SABC that's your today yeah nika ni sizanya ya wena swi kahle nyana ba no I khensa swinene DJ sana mitiro na vula tana namuntlha ni ri ongeti moya wa vo hosi Magona u nga ya mahlweni u etlela hi kurhula ntirho wu ta va rini mundu kumbe ta switokala ka nongonoko nongonoko u khome hinkwaswo hayi no akhensa swinene inkomo mingisero mgana Lona FM amukelo ngoveni wa landzela na tinhlokomhaka ta mahungu amukelo ngoveni ne ni dyondzise sesi wa yena sesi wa yena i dyondzisa na vo nkosi na tizitha ivi loko se ni dyondzisa amukelo ngoveni ivi amukela ngoveni loko mina lembe leri ni nga ni loko se a fanele n'wi dyondzisa ivi ni tshika ni a n'wi dyondzisaka amukela ngoveni ni dyondzini kasi u nongole mangani no mina xin'wana lexi nga ni pfuna i ku loko ni sungula ku va thichara a ni ri na malembe ya 20 hin'we lava a va faka ma 4 eyes lava hi ku va faka ma 4 eyes va ku tlhariha ngopfu so loko mina va thichara a ni ri na malembe ya 20 mi dyondza ko tala muso njomo ta mo nkosi na ro hena Quentin Baloyi loko na haya ni ndati practical ni n'wi dyondzini le bot na ha ri practical teacher imani fambo no famba itazizwe swo tala swa ka hola malini ni nga ku byela eka hi byeli bye bye ayi ka amukelo ngoveni a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.